Peace for Bangladesh, Society for Democratic Rights, SDR, Nirapod Bangladesh Chai, Fight for Rights International, Humanity Club, Euro BD, Rights Concern, Rights Movement UK, Stand for Bangladesh, Support Rights UK, Universal Voice for Justice, Voice for Justice and Rights, Voice for Justice, White Pigeon International. This is the biggest gathering with united all the human rights organizations mentioned here, and some organizations are not mentioned here, but they are also here. We are speaking the people's voice of Bangladesh. 180 million voice is representing by these persons who are living in England, who are living in London and United Kingdom. And it is earnest request to British government to impose its moral authority. This meeting, there will be some voices and the persons who were under disappeared couple of months and years. The victim persons and their families are here, and it is our responsibility to learn, to hearing from them what was going on, what was doing in House of Glasses. You know, Aina Ghor, House of Glasses. This is the control zone of Sheikh Hasina government, unelected mafia government. This meeting is presided over by Mr. Waliullah Numan, SAPI UK chapter representative, and I'm now requesting Professor Abdul Qadir Saleh to have some few words of this meeting, please. Opening remarks by Professor Abdul Qadir Saleh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters, we are here in front of the British Parliament today to have our voice against the enforced disappearances, especially in Bangladesh. We here to say the world human rights community to be against the enforced disappearances and country to country. We know in all over the world, the autocrat government without people wills, who is keeping the power, they are torturing the people, they are ignoring the people's human rights, and they are ignoring even people's lives living with their family. That's why they are arresting them, torturing them, and they're killing them in their custody. And this is very sad and tragedy for the Bangladeshi people that there's a 15 years in Bangladesh government, a autocrat government in the power, and he is ignoring the people democratic rights. There are many here, we thank the United Nations to declare an International Day for the victims of the enforced disappearances. We are in solidarity with the victims' family and in solidarity with the world community. We're standing today against these enforced disappearances. We want justice. We want human rights. We want democracy. We want people voting rights. And we want a democratic
গণতন্ত্র নেই, সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আমরা যে আন্দোলন সংগ্রামের সূচনা হয়েছে, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে রাখা হয়েছে। আমাদের আজকের এই গুম দিবসে আমি বলতে চাই, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা জননেতা ইলিয়াস আলীকে গুম করে রেখেছে এই হাসিনা সরকার। আমরা আজকে এখান থেকে জানিয়ে দিতে চাই আমাদের গুম সরকারের কাছে, আমাদের গুম নেতা যাকে ইলিয়াস আলী বৃহত্তর সিলেটের কৃতি সন্তান ইলিয়াস আলীর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের ইলিয়াস আলীকে কোথায় রেখেছেন আমাদেরকে জানান। হাসিনা বিনা ভোটের সরকার ইলিয়াস আলীকে গুম করেছে, শত শত নেতা কর্মীকে গুম করেছে। সেই প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের গুম যারা হয়েছে, আমাদের সেই সকল নেতাকে আমরা ফেরত চাই, আমাদের নেতা ইলিয়াস আলীকে ফেরত চাই। এবং আগামী দিনে গণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের নেতা তারেক রহমান যে আন্দোলন সংগ্রামের সূচনা করেছেন, আমরা সেই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। বাংলাদেশে যেখানে গণতন্ত্র নেই, যেখানে মানুষের কথা বলার অধিকার নেই, সেই কথা বলার জন্য এবং মানুষের অধিকারের জন্য তারেক রহমান লড়াই করছেন, লড়াই শুরু করেছেন। সেই কারণেই আমরা আজকে সকল মানবাধিকার সংগঠন তারেক জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, বাংলাদেশে মানুষের কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই, বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক পন্থায় যাতে নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনে প্রত্যাশা করে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানাবো, আসুন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ফাসিস্ট সরকারকে বিতাড়িত করব। ধন্যবাদ সবাইকে। বাংলাদেশের ক্ষমতার মস্তক থেকে যদি উনি পদত্যাগ না করে, বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষ জেগে উঠেছে। আপনারা জানেন বাংলাদেশের তিনবারে প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলা দিয়ে আজকে 4 বছরের মতো জেলের মধ্যে রেখেছেন। আপনারা জানেন আমাদের বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আজকে মিথ্যা মামলা দিয়ে তারে বাংলাদেশের সমস্ত মিডিয়া তাকে নিষিদ্ধ করেছে, তার প্রচার প্রচারণা করছে না। আমি আজকে 30 আগস্ট আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় যারা রয়েছেন, বিশ্বের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যারা যেখানে রয়েছে, আজকে যারা এখান থেকে লাইভ দেখবেন, তাদের সকলকে বলবো জেগে ওঠার জন্য। বাংলাদেশের অবৈধ সরকার, নিশিরাত্রে অবৈধ সরকার বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে, জনগণকে নিয়ে যেভাবে তামাশা করছেন, এর প্রতিবাদে আজকে গুমের প্রতিবাদে আজকে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ইলিয়াস ভাই, আজকে যে ইলিয়াস ভাইকে গুম করেছে, প্রায় 9 বছর হয়েছে, ছোট ছোট বাচ্চা তারা তার বাবাকে খুঁজছে, ব্যারিস্টার আরমানকে গুম করেছে, তার মা তাকে খুঁজছে, যে কোনো সত্যার বিনিময়। আপনারা জানেন আজম ভাইকে গুম করেছে, সেরকম অসংখ্য জনকে গুম করেছেন, সকলকে তার মা বাবা খুঁজছে। আজকে এই মিডিয়া থেকে বলতে চাচ্ছি, অনতি বিলম্বে যদি আমাদের এই নেতাগুলো আমাদের ভাইদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, অনতি বিলম্বে লেডি হিটার মিছিল হাসিনাকে টেনে হিচ্ছে হবে, বঙ্গোপসাগরে চুপি পাবে ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম লেডি হিটার মিছিল হাসিনাকে বিদায় করার সংগ্রাম। বাংলাদেশ 18 কোটি জনগণ এক দিনের জন্য লেডি হিটার মিছিল হাসিনাকে আর চায় না। ধন্যবাদ সবাইকে। মজলুম জনতা জনাব ইলিয়াস আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার ভাই অলিউল্লাহ এবং আল মুকাদ্দাস ভাইকে তারা গুম করে রেখেছে। ইতিপূর্বে আপনারা জেনেছেন বাংলাদেশে আয়নাগর নামে একটি সরকার হয়েছে, এখানে মানুষকে তারা গুম করে রেখেছে। এজন্য অবৈধ সরকার, আওয়ামী লীগ সরকারকে আমরা বলতে চাই, অতি সত্তর আপনারা আমাদের নেতা কর্মীকে ফিরিয়ে দিন এবং বাংলাদেশে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন দিন। ধন্যবাদ। To intervene, to see what is happening in a big day after the United Nations, after missing people. Of course, I'm doing exactly what I said for the Bangladesh. I said for Rohingya as well. Hundreds of thousands of people in Rohingya missing. Hundreds of thousands of people from the Uyghur is missing as well. We have to talk. We have to get this government to lead the world and to stop this atrocity in all the country, especially Bangladesh, which are killing all the imams, all the Muslims, and all the good people. God bless you. We never give up.
never give up until we bring a justice to these poor people. And God bless you. Thank you very much. Never stop until just bring a justice to Bangladesh. To Bangladesh, যারা ভালো অফিসার আছেন আর্মি র্যাব পুলিশ they should come up, they should tell to the organization যে কি হচ্ছে, because সবাইকে ব্লেম করা যাবে না। আর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অ্যাকাউন্টেবল করতে হবে এই জন্য যে কমনওয়েলথ যে ফরেন অফিস আছে এসসিডিও রিপোর্টেই আসছে যে র্যাব এবং অন্যান্য গভর্নমেন্ট এজেন্সিকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ট্রেনিং দিয়েছে, তাদেরকে আর্মস দিয়েছে। এখন আমরা যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বলি যে তাদের এই ট্রেনিংটা অ্যাবিউজ হয়েছিল, তাহলে একটা ভুল বলা হবে না, এবং দ্যাট ইজ ডকুমেন্টেড, দ্যাট ইজ নট মাই ওয়ার্ড। লেটস কাম টু দ্য হাউ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ক্যান কাম আপ। International organization UN, apart from their jurisdiction, they can go. ICJ এবং ICC এর বাইরেও UN can work. UN can work to keep the government accountable. I'm talking those agencies, those who are actually the perpetrator of this human rights violation. So enforced disappearance এর ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। And once again, I would like to thank all the people, all those who are showing solidarity to those enforced disappearance victims. Inshallah, we'll break Ainagor. There is no only one Ainagor in Dizafai. I can say I have the evidences and people have the evidences. There are hundreds and thousands of Ainagor throughout the country. Police has made Ainagor, RAB has made Ainagor, even BGB has made Ainagor. So those are the things I'm not telling against any particular person, but those who are the perpetrators, we must have to name them. The government should come up. Government or the agency as a whole army should not take the blame on their shoulder. There are many good, 99% officers are good, soldiers are good, police officers are honest and good. So why we should blame all those families, those who are suffering for our stigma, putting stigma. So inshallah, I hope the government, British government will help us to get justice. But we got to get our justice by ourselves. Bangladeshi people will have to stand up for justice. সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে দাঁড়াতে হবে। If we fail to stand up for justice and actually talking against this crime against humanity that is enforced disappearance, we will always be suffering. I like to finish with my words of Robert Niemöller. During Second World War, Robert Niemöller said, he was a Unitarian priest. Robert Niemöller said, at first they came for the Jews. I was silent, I was not a Jew. Then they came for the communists. I was silent, I was not a communist. And finally, they came for me. There was none to speak for me. So we don't like to be so. Thank you very much. সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Already warned us. Police already. আরেকটা মাইক্রোফোন কার কাছে আছে প্লিজ? Hello. Police already warned us. Please make free of the middle spaces. Please. Only journalists will be here. Only journalists. Rest of the people, please go to the field, please. I'm requesting you all. Police already warned us. Please free. Only journalists who are on live broadcast, they will be here. Please, I'm requesting you all. Now I'm requesting Mr. Wahid Nabi.
জাগবি কবে আজ না জাগিস যদি চলবে নিরবধি আজ না জাগিস যদি চলবে নিরবধি ছাত্রলীগের অত্যাচারে স্টিম রোলার আর কতকাল মানুষ নির্যাতিত এই ছাত্রদের জাগবি কবে আর বাঙালি জাগবি কবে জাগবি কবে আর বাঙালি জাগবি কবে এই পুরি ডাইনি আসনার পতন না হওয়া পর্যন্ত আমরা করে ফিরে যাব না। ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে দেশের জেলায় উপজেলায় থানায় পৌঁছায় সংগ্রাম শক্তিশালী হচ্ছে দুনিয়ার আমার ভাই গুম কেন ভাই গুম কেন জবাব দে ভাই গুম কেন চৌধুরী আলম গুম কেন জনি ভাই গুম কেন আমন ভাই গুম কেন আজমি ভাই গুম কেন আমার বাইরে ফিরিয়ে দে নাইলে গদি ছাইরা দে সি সি হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা লজ্জায় বাঁচিনা সি সি হাসিনা খুনি হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা গন্ধকত হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা মাদারার হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা কোটকত হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা সি সি হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা গোপালগঞ্জের গোলাপি গোপালগঞ্জের গোলাপি সি সি হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা মাদারার হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা কিলার হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা খুনি হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা ডিক্টেটর হাসিনা লজ্জায় বাঁচিনা we want justice we want democracy we want democracy we want justice democracy democracy we want justice Bangladesh Zindabad Zindabad democracy democracy Bangladesh Bangladesh we want justice we want democracy we want democracy we want justice Kilar Hasina lojjay basina madarar Hasina lojjay basina we want justice we want democracy 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 we want Bangladesh 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 Zindabad Zindabad back back Bangladesh Bangladesh want all to raise your voice, all voice against this brutal Bangladesh. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Wahidun Nabi. We are with you and your family. We know your family is still suffering with human threats, life threats, death threats, and so many threats. We know where are Ainagars. We know who are the maker of this Ainagar, who are the engineer of this Ainagar. Now, a number of human rights organizations and personalities are here to express their solidarity with Bangladeshi people and some other people where forces appearance is taking place. Mr. Dr. Sheikh Ramji, very renowned personality, chairman of Rohingya Center for Rohingya in UK. Mr. Dr. Sheikh Ramji, you will express solidarity to this procession. Dr. Ramji. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let me first greet you with the Islamic greetings of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. May peace and blessing of Allah be upon you all people. The people who love brothers and sisters. The people who support in the
look after their people, their citizens, or they killing them. They're missing. They're missing for 10 years, 20 years. Many, many missing. In there, in Bangladesh. Again, in there, I'm saying Rohingya. Thousands are missing. Millions are missing. In the biggest China, we have to all unite. Unite to bring. We have to ask this government, government of UK, to intervene in Bangladesh and find out what is happening with these brothers and sisters. Especially many imams. Imams were missing. Long time is that is happening. This is wrong. Everybody goes against the government, they take him away and they destroy their family. This is wrong, my brothers and sisters. We have to unite. God bless yours. Unite. We have to unite. We all unite. We all unite in the name of God. In the name of God, and we go and we bring a justice. Justice for these people to Bangladesh and all over the world. God bless you all. What we want, justice. 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 God bless you all. Never give up until we bring you justice. Salam alaikum. Peace be upon you. Thank you, Dr. Sheikh Ramji. I'm requesting you all to support us, please. Please make this space free on the middle of the footpath, please. Only media people will be here, and rest of the. I'm requesting again. Otherwise, police will close this demonstration. I'm requesting you all, please. Now, Mr. Mufti Shah Sadruddin, Chairman, Coalition for Human Rights and Democracy. Mufti Sadruddin.
and all the billions of people who love justice, we say no to this kind of hypocritic double standard. You said there is no democracy in Bangladesh. Your parliamentarian had said that Bangladesh, in the history of Bangladesh, they have killed the democracy. It's an illegal government. Then what have you done? You have boycotted Bashar al-Assad. You're talking against Putin, and you're talking what about Modi? What about Modi? What about Hasina? We want to hear something, but you have a blind eye, because this is a matter of people of third world countries. They are not Ukraine. This Bangladesh is not European. Their color skin is not white. That's it. That is you just, thus we know your values are lies. You don't have any values for the people of the third world countries like Ukraine. What is the fate of 180 million people? Can we believe and trust United Nations? Can we trust the British government to give us our right? We wish and we want. That's why we are gathered here. Please take it seriously. We don't want any more kidnapping. We don't want any more illegal killing. Hundreds and thousands of political workers, reporters, TV reporters. You say freedom of speech. There is no such word as freedom of speech in the Hasina dictionary. There is nothing like democracy. There is no justice. All this violation is happening in front of the international media, and we don't have the BBC or the CNN or the Sky News talking about this abduction. Why is that? Why, we ask, why is this double standard? Stop your double standard and let the people believe in what you practice, what you preach. Thank you very much. Thank you, Mufti Saab. Now I am requesting Mr. Mamun Al-Azmi. Mamun Al-Azmi, very respected personality and member of the victim family. You know, Brigadier Azmi was one of the brilliant officers in Bangladesh Army, and he is abducted. His CCTV footages, his home, all the documents, everything was taken away. And Bangladesh government, till today, they are not answering a single word about Brigadier Azmi. But we are very much hopeful. We want to express our solidarity with the lines that whole Bangladesh is with Brigadier Azmi, whole Bangladesh is with Azmi family. Mr. Mamun Al-Azmi will express his words on behalf of his family, on behalf of the victim family. Mr. Mamun Al-Azmi. I want to say from the family that we are 6 brothers and I'm the eldest. He's number 4. So we have 6 brothers. We are not in politics and we don't expect to be in politics. So what's important is I want to ask some questions. I want to ask some questions. Number one, if you are in government, what are you afraid of an individual whom you can monitor 24/7? What are you afraid of? And why are you taking somebody and then denying it? So is lying a good idea? And think about Allah and think about end of life. Nobody survives all throughout the universe. Everybody, kullu man alayha fan, Allah says. Everybody must go. Everything must be destroyed. So if you think that you will stay forever by lying and by kidnapping, then you are wrong. You learn from history. We are not threat to you. We have never been threat to you. An individual, my brother or Arman, an excellent personality, a very
gentle personality I have met. These people that I know, they are all excellent people. What are you afraid of? Why are you lying about taking them and then denying them? And then for 6 years, you are causing suffering to the family. Do you think that the curse of the family will not fall upon you and Allah is not watching you and that you will not die and be accountable to Allah? I leave it. We have made case against all oppressors of the world to Allah, and we leave it to Allah's judgment and Allah's timing to hit. If we do not learn, Allah will teach them a lesson that others will learn as well as the person. So don't be declaring war on Allah, because what everybody, all oppressors are doing are declaring war on Allah, and you will never win. May Allah help us and guide us so that we come to senses and not get mad with power and then for a temporary period we oppress others. We have to do justice, and justice is the core issue for all of us. May Allah guide you or curse you. If you are not guided, may Allah curse you. Another person who was working with Brigadier Azmi, Advocate Chaudhry Amin, he was working with Brigadier Azmi because Brigadier Azmi's case is something different, because the people who are behind this scenario, that is General Tariq Siddiq, Brigadier Jia, and some other culprits. So those people are from Bangladesh Army. They already indoctrinated Bangladesh Army. The army already contributed whole world to peace, stability, and democracy. But the same group, the same force is doing the opposite in Bangladesh. Already United Peacekeeping Force, United Nations, all the powers, they have concerned about this scenario, and they already, United Nations Human Rights Commissioner already engaged Bangladesh government that to all the people who are working in UN Peacekeeping Force, they need to be scrutinized, because for some people, for some of the culprits of Sheikh Hasina, the whole army is indoctrinated, and whole army as well as whole Bangladesh is under question in the world of eye. Chaudhry Amin expresses solidarity, and he will express his some experience which was happened with Brigadier Azmi after and before. Within few minutes, 2 minutes. I'm requesting all the speakers maximum 1 minute or 1.5. Please finish your speech. Chaudhry Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dear brothers, you know Brigadier General Azmi, he was one of the brilliant officers in Bangladesh Army's history. In 5th BMA Long Course, he found Sword of Honor and Gold Medal. He was not involved with politics. He served Bangladesh Army about 32 years with dignity and integrity and with discipline. But only he was the son of Professor Ghulam Azam, ex-Amir of Bangladesh Jamaat Islami, nothing else. In 2016, 22nd August, he had been forced to disappearance from his house in front of our eyes. He was blindfolded, and he was taken by DGFI and DB combinedly. And from then, he has been taken under DGFI. He is under the custody of DGFI. Dear brothers and dear Parliament members, British Parliament members, we want to show that I myself had been arrested after 4 days of his arrest in the link with Brigadier Azmi. Dear Parliament members, British Parliament, and human rights leaders and human rights activities, we want to show that he was definitely not involved with politics. He was a brilliant officer. It is his wrong. My dear brothers, we want to say that from 2016, he had been imprisoned under the DGFI. Lieutenant Colonel Hasnur Rahman Bir Pratik, another brilliant officer of Bangladesh Army, he clearly and unambiguously said that he has seen Brigadier Azmi in so-called Ainakor under DGFI custody. We want to send his brother, Maulana Azmi sir, he is present here, and all of his brothers, they all are not connected with any anti-government activities in here in UK and also in Bangladesh. So why he will be in prison in Bangladesh?
Bangladesh and to the Prime Minister Sheikh Hasina to free Brigadier Asmi. He will not do any harm. We can give surety. His elder brother is present here. He can give you surety. He will not do any harm. Please free Brigadier Asmi as soon as early as possible. His daughter, his children, his son, his wife, and his brothers, and all of our good wishes. We are all waiting for Brigadier Asmi. Please free Brigadier Asmi as soon as early as possible. Thank you very much. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you, Chaudhary. Now I am requesting Nirapod Bangladesh Chai Advisor, Mr. Ashikur Rahman Ashik. Then its President Muslim Khan will speak. বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে সারা বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলি আজকে মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আজকের এই সভার সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ, আজকে এমন একটি দাবির জন্য আমরা আসছি। বাংলাদেশে কোথাও গণতন্ত্র নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজকে জিম্মি করে মানুষগুলোকে গুম করেছে এই হাসিনা সরকার। আজকে এই সভা থেকে আমি জানিয়ে দিতে চাই, আমাদের সিলেটের প্রাণ প্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে গুম করেছে, বিএনপি হাজারো নেতা কর্মীকে গুম করেছে। বাংলাদেশে কোনো কথা বলার অধিকার নেই। তাই আজকে ব্রিটিশ সহ সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে জানিয়ে দিতে চাই, বাংলাদেশে মানুষকে যারা গুম করেছে তাদেরকে গুমের দায়ে দণ্ডিত করে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আজকের এই গুম দিবসের দাবি আমাদের সকলের দাবি। যতজন গুম করে রেখেছে এই হাসিনা সরকার, সকলকে ফেরত চাই, তাদের ছেলে মেয়ে সন্তানদের ফেরত চাই, ইলিয়াস আলীকে ফেরত চাই। এই প্রত্যাশা করে গুম দিবসে আরেকটি আয়োজন করতে চাই, বিনা ভোটের সরকারকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তারেক জিয়ার নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই আন্দোলনে যারা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল মানুষকে আহ্বান জানাবো, যাতে করে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিশিরাইতের সরকারকে বিতাড়িত করে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ইলিয়াস আলীকে ফিরিয়ে আনতে পারি, সেই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে আজকের এই সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠনগুলি আমরা একত্রিত হয়েছি। আমাদের নিরাপদ বাংলাদেশ চাইর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, মোবারকবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। আমি আপনাদের অনুরোধ করব এই ফুটপাথটা একটু ক্লিয়ার করতে, আদারওয়াইজ আমাদের এই ডেমনস্ট্রেশনটা প্যাক আপ করে দেবে। প্লিজ শুধু মিডিয়া ছাড়া অন্যরা সবাই একটু উপরে উঠে যান, একটু ডানে যারা আছেন একটু উপরে উঠে যান প্লিজ। খালি করেন, এটা থাকবে, এটা রুল, এই জায়গাটা খালি করতে হবে, এই জায়গাটা খালি করতে হবে। পুলিশ যখন ক্লোজ করবে আমরা কিছু করতে পারবো না। এই জায়গাটা খালি করতে হবে। Now we are requesting Abdul Malik. উপরে ওঠেন ওইদিকে যান, ক্যামেরা দেখতে পাবেন। Citizen Movement UK President, Mr. Abdul Malik, eminent politician, civil rights activist, M.A. Malik. আপনারা ওদিকে। আসসালামু আলাইকুম। আজকে এখানে আমি ধন্যবাদ জানাইতে চাই প্রথম
শামসুল আলম লিটন, ধন্যবাদ জানাইতেছে অলিউল্লাহ নুমান, ধন্যবাদ জানাইতে চাই মুফতি সদরুদ্দিন, ধন্যবাদ জানাইতে চাই প্রফেসর আব্দুল কাদের সালে, ধন্যবাদ জানাইতে চাই ব্যারিস্টার নজরুল, এবং ধন্যবাদ জানাইতে চাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অনলাইন, বিভিন্ন টেলিভিশন, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন। আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, সিটিজেন মুভমেন্টের পক্ষ থেকে, আমার দলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আমার নেতৃবৃন্দ তারা অলরেডি ইংরেজিতে বক্তব্য দিয়েছেন, কারণ আমাদের মুফতি সাহেব যে বক্তব্য দিয়েছেন, অন্যান্য বক্তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন, আমি সবার সাথে একমত পোষণ করি। শুধু বলতে চাই যে আজকে বাংলাদেশে টোটাল বাংলাদেশকে একটা কারাগারে পরিণত করেছে বর্তমান মিডনাইট সরকার, অবৈধ সরকার, ডাইনি সরকার। এই সরকার আজকে প্রায় 600 ন্যাশনাল লিডার বিএনপি এবং জোটে গুম করেছে। প্রায় বাংলাদেশে কয়েক লক্ষ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা এই সরকার দিচ্ছে। এই সরকার বিশেষ করে ভারতের দাবেদারিত্ব করছে। এই সরকার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এই সরকারকে, এই সরকারের এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শুনছে আগামী মাসের 15 তারিখে নাকি লন্ডনে আসবে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আজকে কোথায় ইলিয়াস আলী, কোথায় চৌধুরী আলম, কোথায় দিনার, আজকে কোথায় প্রায় 600 ন্যাশনাল লিডার গুম। আজকে সাংবাদিকদের প্রশ্ন সেইখানে রয়েছে যে আপনি বলেছেন যে সাগর রুনির পাহারা দিতে হবে, আপনারা কোনো পাহারা এই সরকার দিতে পারবে না। তাহলে রাষ্ট্রের পাহারা কে দেবে? এই রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ব কে পালন করবে? তাকে তাদের নিরাপত্তা কে দেবে? আমরা জানি এই সরকার হচ্ছে জুলুমবাজ সরকার, এই সরকার হচ্ছে অগণতান্ত্রিক ডিক্টেটর সরকার, এই সরকার হচ্ছে লুটের সরকার। এই দেশের পত্র পত্রিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের, জার্মানের নিউজ পেপার এই সরকারকে ওয়ার্ল্ডের 3rd ডিক্টেটর বলেছে। এই পার্লামেন্টে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে আমরা এইখানে ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলম, বাংলাদেশের যারা গুম হয়েছে তাদের পক্ষে এই পার্লামেন্টে তারা বক্তব্য দিয়েছে। সেখানে সাইমন ডানসক, রিচার্ড ফলোয়ার এবং আরো প্রায় 17 জন এমপি সেই আলোচনায় তারা অংশগ্রহণ করেছেন। এবার গত সপ্তাহে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেও তারা একটা সেমিনারে, ইউরোপিয়ানের এমপিরা তারা বলেছে যে এই সরকার ডিক্টেটর সরকার। এই বাংলাদেশকে ডেঞ্জার জোন হিসাবে তারা আখ্যায়িত করেছেন। এই ফরেন অফিস এবং ব্রিটিশদেরকে বাংলাদেশে না যাওয়ার অ্যাডভাইস করেছে তারা। এতে বোঝা যায় যে বাংলাদেশ কত ডেঞ্জার জোন এই মুহূর্তে বাংলাদেশে। আজকে শুধু বাংলাদেশের নয়, প্রবাসীরাও বাংলাদেশে যাওয়ার পরে অনেকে গুমের শিকার হয়েছে, অনেককে তারা খুন করেছে বিভিন্ন ভাবে। তাদের বিরুদ্ধে আজকে বাংলাদেশে সাবেক 3বারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে অন্যায় ভাবে তারা কারাগারে বন্দী করে রেখেছে। আমরা আজকের এই মানবাধিকার সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ যাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, তাদের রিলিজ করার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। আজকে আমি পরিশেষে আমাদের নেতা দেশ তারেক রহমানও আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আপনাদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা আমরা সবাই আপনাদের সাথে একমত হয়ে আগামী অনুষ্ঠানে আমার মনে হয় যে আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন এটা কন্টিনিউ করার আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের নেতৃবৃন্দকে, শামসুল আলম লিটন ভাই, নোমান ভাই, মুফতি সাহেব, সালে ভাই, নজরুল ভাই সহ
Mr. M.A. Malik, Songrami Neta, Mr. M.A. Malik, thank you very much for your speech. Now we are requesting SDR. This is an organization who are working very professional barristers and human rights activists. Organization SDR represented by Barrister Iqbal, Barrister Alimullah Gliton and some other friends. Barrister Iqbal, I'm requesting you to have your few words, please. আসসালামু আলাইকুম। আমি সময় নেব না, অনেক বক্তৃতা করেছেন, আরো অনেকে বলবেন। আমি শুধু এই প্রোগ্রামের সাথে সংগীত প্রকাশ করছি। আন্তর্জাতিক গম দিবসের এই প্রতিবাদ্য হিসাবে আমরা বাংলাদেশকে কেন এখানে নিয়ে এসেছি। বাংলাদেশ আজকে গমের দেশ। এই শেখ হাসিনা সরকার রাতের ভোট করেছে, মানুষের ভোটে কিনে নিয়েছে, দ্রব্যের ঊর্ধ্বগতি হয়েছে, মানুষের জীবন মান শেষ করে দিয়েছে। তারপরেও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 600 মানুষ এখানে গুম হয়েছে, শত মানুষ এখানে ক্রসফায়ার করা হয়েছে শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্য। যেহেতু এই সরকারের কোনো ম্যান্ডেট নাই, সরকার ক্ষমতা টিকে থাকার জন্য মানুষ যেখানে নাগরিক অধিকার ভালোভাবে বেঁচে থাকা তার অধিকার নেই। আমরা ট্যাক্স পে করি, ট্যাক্স পে তার সাধারণ জীবনযাপন করতে চাই, সেটাই সরকার মূল্যায়িত করেছে। এই সরকার মানব অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেকর্ড করেছে। সুতরাং এই সরকারকে অবিলম্বে পতন ঘটাতে হবে। আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছি, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। এই সরকারের দিন যেন অচিরে শেষ হয়ে যায়, মানুষ যেন তার জীবন ফিরে পায়, স্বাভাবিক জীবন ফিরে যায়, বাংলাদেশ যেন এক্সিস্ট করে, এই আহ্বান জানিয়ে আমি শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, Mr. Iqbal and SDR members. Now we are requesting Nirapod Bangladesh Chai, big and vibrant organization, human rights organization, Nirapod Bangladesh Chai. What we want Save Bangladesh. They are representing the same name, Nirapod Bangladesh Chai. Their leaders, hundreds of workers are today here. Ms. Muslim Khan, Asadul Haq, Murshid Ahmed Khan, Ali Hussain, Arif Ahmed, Mirjan Amul Haq, and so many friends are here. I'm requesting you, President of Nirapod Bangladesh Chai, Mr. Muslim Khan, to express his words in English or Bengali, whatever it is. ধন্যবাদ। আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত পরিচালক, আজকের প্রোগ্রামের সম্মানিত সভাপতি, সংগ্রামী মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ, আমি সংক্ষেপে বলতে চাই, আপনারা জানেন বাংলাদেশের সরকার আয়নাগর নামে একটি কারাগার তৈরি করেছে। আমার বিশ্বাস আজকের এই মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি এই আয়নাগরে সিলেটের কৃতি সন্তান ইলিয়াস আলী এবং ব্যারিস্টার আরমান, ব্রিগেডিয়ার আজমি সহ সকল নেতৃবৃন্দকে আওয়ামী সরকার সেই আয়নাগরে বন্দী রেখেছে। আজকের বিশেষ পার্লামেন্টের সামনে আমরা আন্তর্জাতিক মহলে দৃষ্টিগোচর করতে চাই, অনতি বিলম্বে বাংলাদেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্রের মাধ্যমে এই খুনি হাসিনাকে পতন ঘটিয়ে আয়নাগর থেকে নেতৃবৃন্দকে মুক্তির দাবি জানাচ্ছে। আগামী দিনে আমাদের সংগঠন নিরাপদ বাংলাদেশ চাই আরো কঠোর কর্মসূচি দিয়ে আয়নাগরকে ভেঙে আমাদের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি করবে। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you. Torikul is member of the victim family. Torikul, please, 1 minute. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে 2013 সালে আমার ছোট ভাই আনোয়ারুল ইসলাম মাসুমকে এই খুনি হাসিনা সরকার, আয়নাঘরের সরকার গুম করে রেখেছিল। টানা 4 মাস পরে তারা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তত্ত্বাবধানে তারা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। এখনো সে নীরব জীবন যাপন করছে। আমি অবিলম্বে যে কষ্ট, যে বেদনা, আয়নাঘরের যে অবস্থা, তার যে ভুক্তভোগী সে একমাত্র জানতে পারে। আমি অবিলম্বে এই খুনি হাসিনা সরকারকে, এই আওয়ামী সরকারকে বলে দিতে চাই, অবিলম্বে আয়নাঘরকে ভেঙে চুরমার করে তাদের মধ্যে যাদেরকে রাখা হয়েছে, যে সমস্ত ভাই বোনদেরকে রাখা হয়েছে, তাদেরকে ওখান থেকে ছেড়ে মুক্তি দিতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আন্দোলনের দুর্বার আন্দোলন গতি বেড়ে গেছে, সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে এবং খুনি হাসিনা ক্ষমতা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তাদের মসনদকে কাঁপানোর জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছি। আসুন দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আয়নাঘরের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মধ্য দিয়ে
বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশে রূপান্তর করার অত্যন্ত আহ্বান জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Thank you, Tariq. He was not only victim family, but he was also a victim, and he was oppressed seriously. Now I am requesting. Okay, there are so many organizations, our friends, they has contributed a lot for this demonstration. Now, yes, Rahanuddin will speak, but before that, I am requesting Lieutenant Colonel Shahiduddin Khan. Most of the members of this demonstration knows him. Not only Lieutenant Colonel Shahiduddin Khan as a person, but as a victim. His family members, already he has lost some of his family members, and he is fighting with this government with all out in all the way. Lieutenant Colonel Shahiduddin Khan expressed his solidarity with this demonstration and his experience, bitter experience. Who are the guys behind this Ainagar? Who are the culprits? Who are the culprits? They made Bangladesh is the biggest Ainagar, and how people can escape themselves. Dr. Lieutenant Colonel Shahiduddin Khan. Ji, Assalamu alaikum. I'm very thankful to the people that gathered here to protest against the murder of Mafia Sheikh Hasina, who is killing the country, killing millions of people, bringing the country on the brink of the failed state. But the point is, we are concentrating only one point, that is Ainagar. What is Ainagar? It discussed with only 10 people were there inside. But you know, it is more than 6,000 people have been killed, extrajudicially killed by Sheikh Hasina. When you talk only about it, Ainagar, you are bringing down the thing to the smaller part. This is the whole country. And this is giving credit to Sheikh Hasina that she has killed only 10. It's not 10. This sort of Ainagar and torture cell have been there from British period. In many cities of the country. It's not only one house on Ainagar. And this concept has been brought by the people who are connected with Sheikh Hasina, I must say. We must say that Michelle Barnichet, what is her name? Michelle Barnichet. And what is she? Who is she? She has been the president. She has been twice president of Chile. She is a politician. She has retired yesterday from the United Nations Commission on Human Rights yesterday. What she has said, she has given responsibility to Sheikh Hasina to conduct the investigation. What the heck is this? She herself is the killer. What investigation she would do? You know, in 2017, in this British Parliament, the parliamentarians said about Bangladesh 5 years ago that Bangladesh is the country of disappearances, abductions, extrajudicial killing. But what has happened? What these people have done after talking all these foul things? We do not want any more rhetoric. We want the practical actions to be taken. We do not want any support. The people of Bangladesh will change this. And I'm surprised to see when you say that Hasina is illegal prime minister. At the same time, you are giving your demands to Sheikh Hasina. Why? Whom you are asking for? She herself is the killer. She herself has taken away our voting rights. So the people are to dare. We must not say to resign. We must say resign to the who has been elected. She has not been elected. We must say she must be toppled. She must be kicked away. That is the only point you should speak about. And that is we say mass uprising or Gona Bhutan. That is the only solution. When there is no politics, when there is no democracy. Hasina has eaten also the political leaders of the opposition. Don't you understand that? And what is the solution? Take it to the street and Gona Bhutan. And that will take place soon, inshallah. Thank you very much for allowing me to speak for the people of Bangladesh. And I request the foreign democracies, do not go to Bangladesh for business to talk to the mafia government. Why are you talking to them? Talk to the millions of people who have been affected. And you'll understand what is happening in Bangladesh. You are going, having a cup of tea on Sheikh Hasina and talking on foul. Stop this business. We'll definitely bring our fortune back soon. Democracy and democracy. Believe it
Mafia Sheikh Hasina and Mafia Don Tariq Siddiq. I don't say what has happened to my family member. Everything is destroyed. But do not concentrate on one person's. Whole country has been affected. Let us save our country, our people, and Hasina has to go soon, inshallah. Thank you very much. Thank you, Dr. Lieutenant Colonel Shahiduddin. You are not alone. We, hundreds of thousands of millions of people with you, victim family and victim persons, children, all the family members, we are here. We are waiting for the day when we can break down the Aina Ghar. Now I am requesting Raihanuddin, Fight for Right International Chairperson, Mr. Raihanuddin. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আন্তর্জাতিক ঘুম দিবস উপলক্ষে আজকের বিশাল মানববন্ধন প্রতিবাদ সভার প্রিয় মানবাধিকার কর্মীবৃন্দ, সবাইকে ফাইট ফর রাইটস এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম। বন্ধুগণ, আমরা জানি আজকে কি জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা সমবেত হয়েছি এখানে আজকে ঘুম দিবস। কি জন্য ঘুম করা হলো আমাদের ভাইদেরকে? আজ আমাদের পায়ে যারা ঘুম হয় তাদেরকে কি জন্য ফেরত দেওয়া হয় না? আজ যদি তাদের পরিবার পরিজনকে জিজ্ঞেস করা হয় কোথায় তারা, আজ ইলিয়াস আলীর পরিবার পরিজন অপেক্ষায় আছে, কি জন্য ইলিয়াস আলী ফেরত আসে না? আজ যদি আরমানের পরিবারকে জিজ্ঞেস করা হয় কোথায় আরমান, গত দুদিন আগে আমার দেশে একটা অনলাইনে একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল আরমানের মায়ের কাছে। আরমানের মা আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছে, কি জন্য তার ছেলে ফেরত আসে না। গতকাল আমার দেশের আরেকটা ইন্টারভিউ নিয়েছিল আদমি সাহেবের ভাইয়ের কাছ থেকে। আদমি সাহেবের ভাই আজ পর্যন্ত ভাই আশায় তিনি আছেন, তার ভাই কখন ফেরত আসবে। বন্ধুগণ, যাদেরকে গুম করা হয়েছে তাদের পরিবার পরিজন আজ পর্যন্ত অবৈধ সরকারকে বলে যে কি জন্য আমাদেরকে এক পাট্টা হলেও তাদের কবরের পাশে নিয়ে যাও, আমরা কবরের পাশে কি দোয়া করব। কিন্তু বন্ধুগণ, অবৈধ সরকারে তাদেরকে কবরের পাশে নিয়ে যাওয়া হয়নি, কি জন্য তারা আতঙ্কে আছে। বন্ধুগণ, আমরা আজকে এই প্রতিবাদ সভা থেকে বলতে চাই যে আয়নাগরকে ভেঙে ফেলো, আমাদের যাদেরকে তোমরা গুম করা হয়েছে তাদেরকে ফেরত দাও। ফেরত না দেওয়া হলে আজ আমরা একের পর এক আন্দোলন চালিয়ে যাব। এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much. We are almost at the end of this program and demonstration. We have to take oath. We have to take commitment. Right at the line to our member of parliament, area mayor, and parliament members, and also board members about the Bangladesh situation. You can write. British government can respond. Government can. ভাই এটা তো আমার ফিরে দিতে হবে না, যেটা আমি নাই ওইটার মধ্যে আমার যা যায়। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে আমরা একত্রিত হয়েছি। আপনারা জানেন এই অবৈধ সরকার ক্ষমতা আসার পর থেকে প্রায় 600-এরও বেশি বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নাগরিককে গুম করেছে। শুধু তাই নয়, ক্ষমতা থাকার নেশায় যাকে যেভাবে যেখানে পেয়েছে তাকেই গুম করেছে এবং এখনো পর্যন্ত তারা অব্যাহত রয়েছে। আমরা লন্ডনের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে থেকে আজকের এই গুম দিবস উপলক্ষে এই অবৈধ সরকারকে আহ্বান করতে চাই, মিডিয়ার মাধ্যমে আহ্বান করতে চাই, আপনারা অতি শীঘ্রই যারা এখনো বেঁচে আছেন তাদেরকে ফেরাই দিন, অথবা যদি কেউ আপনারা যদি তাদেরকে মেরে ফেলেন তাহলে তার পরিবারকে বলুন এবং তাদের ছেলেমেয়েরা কিছুটা হলেও শান্তি পাবে। অসংখ্য মনিটর রয়েছেন কমিউনিটির যারা বক্তৃতা দিবেন। আজকের মতো আমি এখানে শেষ করছি। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। Thank you very much. Sister Jinnat, our only sister, this is the demonstration. She will have a very few words, please. Thank you. Assalamu alaikum. আজকে গুম দিবস উপলক্ষে আমি
জাস্ট একটা বিষয় তুলে ধরতে চাই। লাস্ট ইয়ার আমার একজন ভাগিনাকে পুলিশে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে জাস্ট বিকজ সে একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাস শেয়ার করেছে। আজ পর্যন্ত তার কোনো নেই। তাকে রাউজান থেকে, চট্টগ্রামের রাউজান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার ফ্যামিলির টাকা পয়সা না থাকার কারণে তাকে এখনো রিলিজ করা হচ্ছে না। জাস্ট একটা ফেসবুকে তার শেখ হাসিনাকে নিয়ে মিম শেয়ার করেছে, এটাই ছিল তার অপরাধ। আমি চাই তাকে এবং যাদেরকে গ্রেফতার করেছে তাদেরকে যেন অতি বিলম্বে ছেড়ে দেওয়া হয়। থ্যাংক ইউ। Today, some of our brothers and sisters joined this demonstration from outside of the city, from Manchester. A broadcaster and journalist, Mr. A.R. Bhutto, he joined. Thank you very much. Riyaz Haidar Khan from Birmingham, and Niyapad Bangladesh, a lot of members they already joined. Murshid Ahmad Khan is a viewer. Just 30 seconds. আজকে আমরা পার্লামেন্টের সামনে এসে যে অভিযোগের মধ্যে জড়া হয়েছে, আপনারা জানেন বাংলাদেশের ৬০০-এর উপর গুম করা হয়েছে। আমরা পার্লামেন্ট থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্তমান সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই, আমাদের আজকের আন্দোলন দেওয়া থাকবে না। এই আন্দোলন কোন আন্দোলনের পরিণত হবে এই একের মাটিতে। ইনশাআল্লাহ এই আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারের প্রথমে আমার বাংলাদেশের কোন মানুষের অধিকার ফিরে আসবে, সেই হিসেবে তোমাকে আমার শক্তি পত্রিকা শেষ করতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Thank you, Mr. Abdullah Al Munim, Niyapad Bangladesh Chai advisor, and then Mahin Khan. Just few words, please. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই মানববন্ধন এই কর্মসূচির সম্মানিত সভাপতি, আজকের এই প্রথমে সম্মানিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত সাংবাদিক ভাইরা, প্রবাসী বাংলাদেশে অবস্থানরত সম্মানিত দেশব্যাপী ভাই এবং বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা আজকের এই সমাবেশ থেকে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই যে গুমকৃত সমস্ত নেতৃবৃন্দদেরকে আপনারা মুক্ত করে দেন। আজকে বাংলাদেশের সিলেটের সন্তান ইলিয়াস আলী, চৌধুরী আলম সহ বিএনপি নেতৃবৃন্দ তাদেরকে গুম করেছেন, তাদের পরিবারের হাজারির দিকে আপনি লক্ষ্য করুন। ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা আল মুকাদ্দাস ওলিউল্লাহ সহ যাদেরকে গুম করেছেন তাদের পরিবারের হাজারির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন। বাংলাদেশ জামাত ইসলামের সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আজম সাহেবের ছেলে ব্রিগেডিয়ার আজমিকে যে গুম করেছেন তার পরিবারের সন্তানের হাজারি আপনি একটু লক্ষ্য করুন। ব্যারিস্টার আরমান সহ বাংলাদেশে যত নেতৃবৃন্দদেরকে গুম করলেন তাদের পরিবারের, তাদের মা বাবার হাজারি, তাদের সন্তানদের কর্ণপাত করুন কিভাবে তারা হাজারি করছে। সমস্ত গুমকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই এবং বিএনপি জামাতের যাদেরকে নেতৃবৃন্দদেরকে আপনি গ্রেফতার করেছেন তাদের মুক্তি চাই। বিশেষ করে জামাত ইসলামের সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মুসলমানদের হৃদয়ের স্পন্দন আল্লামা দেলওয়ার হোসেন সাঈদ সাহেবের মুক্তি চাই। কাজী ইব্রাহিম, আল্লামা মামুনুল হক সহ যত নেতৃবৃন্দদেরকে, উলামায়ে কেরামদেরকে আপনি গ্রেফতার করেছেন তাদের আমরা মুক্তি চাই। বিশেষ করে আপনি ইসলামী ব্যক্তিদেরকে গ্রেফতার করেছেন, বাজারে গেলে সাধারণ মানুষদেরকে আপনি গ্রেফতার করেন, এমনকি রমজান মাসে আপনি আব্রত অবস্থায় মুসলমানদেরকে গ্রেফতার করে প্রমাণ করেছেন আপনি সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী একটি সরকার চালাচ্ছেন। আপনি কি মুসলমান না? আপনার কি বাবা মুসলমান ছিলেন না? সেজন্য বাংলাদেশের এই দুরবস্থার আমরা মুক্তি চাই। গণতন্ত্রতে যেমনি কি হয়ে আছে তার মুক্তি আমরা চাই। আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আপনি কেয়ারটেকারের সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন এবং বাংলাদেশের সকল মানুষের নিশ্চিত মতামত তাদের প্রদান করার জন্য আপনি তত্ত্বাবধানের হাতে আপনি ক্ষমতার হস্তান্তর করে একটি নির্বাচিত সরকার আমরা দেখতে চাই, যেখানে বাংলাদেশের মানুষ নিরাপদে বসবাস করবে, বাংলাদেশের 16 কোটি মানুষ স্বাধীনভাবে তার পথ চলা সুগম হবে। সেই আশা, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজকের প্রোগ্রামকে
সফল করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কথা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। Thank you. Thank you. We are almost at the end. Mr. Mahin Khan, online activist. Mahin Khan. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। গতকাল সবার সম্মানিত